ọrụ na-ezu ụmụnne m ekene m ụnụ ọmụ abụ God's Own Child ọmụ na-ekwu abịara m onwe ife nsị ka m bịa kụziere ụnụ ka nzi ụnụ adịka m akụzi ọrụ bọtụ nke mmụọ nsị m bịa kụzie abịa m kụzie ịghọtago so ife nje n'aka m maka a na-akpọ pọpọ karịka papaya so ife m chọrọ ịkụzi ụnụ na-abụ maka ndị na-enwe hepatitis maọbụ onye na-enwe cough kata serious cough kata and the hepatitis ozi ihe na-abụ ka m chọrọ ka m kụziere ụnụ na ọ wụsị na ewu a such person na-enwe ife dị etu a leruo na ife nji n'aka anya ife aka na-akpọ pọpọ with the seed then ife ị ga-eme mbụ were m seed ye n'efere like this ike ọtụpụta ya were m ya n'efere like this ọ wụsị ndị na-enwe cough na-enwe kata chịrị mkpụrụ pọpọ na-atara m atara ka m si ata ya chịrị ya na-atara m atara that your cough and kata ga-clear one touch ọmụ gwara gị ọ wụsị niile nwe hepatitis wetara m pọpọ the seed wetara m ginger with garlic soro m esoro isi usisiere m ofuma then ị nwere ike boil ya na-aṅụrụ m ya cup in the morning and night my boy your hepatitis get clear one touch so onye maka nsị ka m bịa kụziere nụ taa you can eat it, you can chew it, it's not harmful so ọ bụrụ ya nọtụ maka na share button because no when ndị nọ na this problem but na farm aka fast ga asolve ya onye niile dịkwa my attention maka nkọwara gị ife dị sọt anya ndị mma aga m akụzi gị kpọtụrụ m n'ekwentị 08131875888 aka bụ nwanne ụlọ nwoke God's Own Child ọmụ na-ekwu ya gazie na ụmụnne asị ya dị ọnụ na mma.